ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ US ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 5.25 ਅਤੇ 5.5 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ। FBI ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਕਿਹਾ ਚੀਨੀ ਹੈਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਬਾਹੀ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ $362 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਿਵੇਸ਼। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ US ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਉਚਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰਡਰ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਣ ਜੋ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ US ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। We're making real progress. One of the most important issues we're facing, security at the border. The first bill I introduced was for a massive change in security at our border. 2 months ago, my team began to work with a bipartisan group of senators to put together the toughest, smartest, fairest border security bill in history. The best one the nation's ever seen. It would finally provide the funding I requested early on and again in October to secure our borders. It includes an additional 1,300 border patrols. We need more agents on the border. 375 immigration judges to judge whether or not someone can come or not come and be fair about it. 1,600 asylum officers. And over 100 cutting-edge inspection machines to help detect and stop fentanyl coming on our southwest border. It will also give me, as president, the emergency authority to shut down the border until it could get back under control. If that bill were the law today, I'd shut down the border right now and fix it quickly. A bipartisan bill would be good for America and help fix our broken immigration system and allow speedy access for those who deserve to be here. And Congress needs to get it done. Folks, we're just getting started. That's why I'm so optimistic about our future. 40,000 projects across America and counting, rebuilding our roads and our bridges, affordable high-speed internet everywhere in America, ripping out every poisonous lead pipe in America so every child can turn on a faucet, drink clean water without worrying about brain damage. We passed the most significant gun safety law in decades, and I will not stop until we once again ban assault weapons as I did once. ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਰਾਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 3 ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੌਨ ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਾਇਬ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। Believe that the attack in Jordan was planned, resourced, and facilitated by an umbrella group called the Islamic Resistance in Iraq, which contains multiple groups, including Kataib Hezbollah. Certainly has the earmarks of the kinds of things that Kataib Hezbollah does, but again, for our purposes today and the question you're asking, the attribution that our intelligence community is comfortable with is that this was done by the umbrella group called the Islamic Resistance in Iraq. And as I said,
the other day, we'll respond on our own time, on our own schedule, and we'll do that. And I would also caution you not to think that the first thing you see, you talked about publicly seeing, not the first thing you see won't be the last thing. We're monitoring as best we can. I'm not going to speak about what the intelligence assessments tell us, but well, I'll just say that we're confident in the planning, and we're confident in the response. There'd be no impact. There's no reason why. What we're trying to do in terms of getting hostages out, and what we have to do to respond appropriately to this latest attack in Jordan, for one to affect the other. So we are going to respond. We are also going to continue to work on trying to get the hostages out. Both can be done. Absolutely, both can be done. Well, it could certainly be a complicating factor, though, right? As if it's not complicated already, MJ. I mean, this is hard work. This is hard diplomatic work that's going into trying to get those hostages out. It's hard, but that doesn't mean that you put the brakes on that because you feel you have to respond, which we do. And it doesn't mean that you don't respond to the attacks in Jordan because this diplomatic work is still going to remain difficult ahead of us. We can and we will do both. ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ 5.25 ਅਤੇ 5.5 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀਗਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਫੇਡ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੂੰਜਿਆ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। I want to assure the American people that we are fully committed to returning inflation to our 2% goal. Restoring price stability is essential to achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Over the past 2 years, we have significantly tightened the stance of monetary policy. Our strong actions have moved our policy rate well into restrictive territory, and we've been seeing the effects on economic activity and inflation. As labor market tightness has eased and progress on inflation has continued, the risks to achieving our employment and inflation goals are moving into better balance. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that economic activity has been expanding at a solid pace. GDP growth in the fourth quarter of last year came in at 3.3%. For 2023 as a whole, GDP expanded at 3.1%, bolstered by strong consumer demand as well as improving supply conditions. Activity in the housing sector was subdued over the past year, largely reflecting high mortgage rates. High interest rates also appear to have been weighing on business fixed investment. The labor market remains tight, but supply and demand conditions continue to come into better balance. Over the past 3 months, payroll job gains averaged 165,000 jobs per month, a pace that is well below that seen a year ago, but still strong. The unemployment rate remains low at 3.7%. Strong job creation has been accompanied by an increase in the supply of workers. The labor force participation rate has moved up on balance over the past year, particularly for individuals aged 25 to 54 years, and immigration has returned to pre-pandemic levels. ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ FBI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਰੇ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਹੈਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਰੇ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਹੈਕਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। FBI ਚੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਹੈਕਰ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਤੇਲ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। Discuss the FBI's ongoing efforts to protect our nation from actions taken by the Chinese government that threaten American safety and prosperity. Before I go on, I do want to make very clear that my comments today are not about the Chinese people, and certainly not about Chinese Americans who contribute much to our country and are frankly often the victims of Chinese Communist Party aggression themselves. Rather, when I talk about the threat posed by China, I mean the government of China, in particular led by the CCP. The CCP's dangerous actions, China's multi-pronged assault on our national and economic security, make it the defining threat of our generation. Now, when I described the CCP as a threat to American safety a moment ago, I meant that quite literally. There has been far too little public focus on the fact that PRC hackers are targeting our critical infrastructure, our water treatment plants, our electrical grid, our oil and natural gas pipelines, our transportation systems, and the risk that poses to every American requires our attention now. China's hackers are positioning on American infrastructure in preparation to wreak havoc and cause real-world harm to American citizens and communities if and when China decides the time has come to strike. They're not focused just on political and military targets. We can see from where they position themselves across civilian infrastructure that low blows aren't just a possibility in the event of a conflict. Low blows against civilians are part of China's plan. But the PRC's cyber onslaught goes way beyond pre-positioning for future conflict. Today, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਜ਼ੁਰਮ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੀਆ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। For our part, our government is making the necessary investments to ensure that our police services have the tools and the resources they need. We're getting more boots on the ground across the province. We're expanding the number of recruits that can be trained every year at the Ontario Police College. We added 140 new spots in 2023 and will add an additional 420 spots by the end of this year. Another priority of ours is bail reform. And I want to thank the federal government for introducing Bill C-48, which toughens bail conditions for violent repeat offenders. To help do our part, last year our government announced $112 million in funding to strengthen the province's bail system. So high-risk offenders remain in jail, and anyone out on bail follows the rules. We're tackling auto theft head-on with $51 million over 3 years. To help police identify and dismantle criminal networks behind auto theft rings, because people shouldn't have to live in fear of their cars getting stolen in the middle of the night or doors being kicked in at their residence, and sometimes at gunpoint. And friends, today's announcement, this landmark deal between Canada and Ontario, is going to enhance our efforts to help tackle gun crime and gang violence in our communities. The $121 million investment over 5 years is going to provide more resources for our police forces. It's going to help disrupt the drug supply chains, stop illegal guns from entering our province, curb the level of auto thefts and carjackings, and put more criminals and thugs
behind bars where they belong. Friends, we're doing everything we can to support our police services. From making investments in new technologies and innovative policing initiatives, fighting guns and gangs, to bringing in new recruits, we'll do whatever it takes to keep our people and our community safe. Thank you again to Minister LeBlanc and Minister Rani for your support. Thank you to our policing partners here today, and we look forward to continuing working with all of you to tackle guns, gangs. ਆਰਜ਼ੀ ਪਨਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ $362 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। उन्होंने आख्या है कि यह प्रोग्राम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस नाल इन्ने घट तापमान दे विच लोकां नूं अपने सिरों ते छत मिल सकेगी। Through the Interim Housing Assistance Program, we've been providing funding to provincial and municipal governments on a cost-sharing basis to help alleviate housing pressures and increase capacity to meet the rise of asylum claimants. We've also been working with impacted provinces in particular and municipalities to transfer asylum claimants who require temporary accommodations from provincial shelters and churches to IRCC-funded hotels. As of last week, we had approximately 4,000 hotel rooms in 6 provinces safely housing approximately 7,300 claimants. As Canada continues to meet its international legal and humanitarian obligations, we need to continue providing support at a level that reflects the ongoing impacts of asylum claims across the country. So today I'm announcing an additional $362.4 million in the Interim Housing Assistance Program to help provinces and municipalities across the countries in their efforts to assist those in need. More details on how this funding will be allocated will be shared in the coming days. We remain dedicated to upholding a fair and compassionate refugee protection system. This is something that people will know in the coming days. We're always willing to sit down. What's your message to the City of Toronto today? Well, the City of Toronto will be getting a significant amount of this. I have nothing to do with a federal levy. You can call a municipal tax whatever you want. It's still a municipal tax. But there will be significant amounts announced in the coming days. But it won't be me announcing it. Program. It isn't perfect. It's far from perfect. It's in fact more costly than it really should be. They are very much stopgap measures. We're dealing with short-term responses to a long-term impact and flow of people coming from different countries, not only to Canada but across the world. We're seeing record numbers of movement across the Western Hemisphere. That's not going to change overnight, and so this program is important because it gets shelters over people's head, particularly with the temperature that it is outside. But it needs reform, and that's something that we'll have to work on in the coming months. I don't think anyone can tell you credibly what's going to happen in the next couple years, but we owe it to ourselves. I think we owe it to Canadians to reform a system that has very much been. ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ $32,000 ਦਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੰਘੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਐਤਕੀ $32,000 ਤਕਰੀਬਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਕ ਅ ਵਿਸ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ $15,000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਰੋਨਲਡ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਹਾਊਸ, ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ BC ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ BC ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰੋਨਾਲਡ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ 15,000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਉਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰੋਨਾਲਡ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਹਾਊਸ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ 50-50 ਡਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਲੰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ 50-50 ਡਰਾ ਦਾ $2,600 ਸੀ, ਉਹ ਡੈਲਟਾ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 1000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਗ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ। Space, and we're getting very close to being able to announce the very permanent place for the Guru Nanak Food Bank. This is important. It's important to them, but you know what? It is honestly more important to the city of Surrey. The Guru Nanak Food Bank, the Sikh community generally, but they give so much to our city. They are so critically important to people in need, whether it's international students or kids that are without food. And in Surrey, with over 83,000 kids in our school district, there are some real challenges. And every single time, the Guru Nanak Food Bank steps up. 72 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 76 ਸਾਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਧਰ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਨਾ ਹੀ ਰਾਇਲ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ। ਈਵਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਐਨਰੋਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਸਟਿਲ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਇਟ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਰੇਜ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਟੂ ਦ ਡੈਂਟਿਸਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਫਟਰ ਆਲ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਆਊਗੀ ਫੇਰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਟੈਕਟਿਕ ਫॉर ਵੋਟਸ ਐਂਡ ਆਲ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਹਜੇ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। There are some difficulties and challenges in some of those conversations, but we're ready imminently to be able to share information with all providers, with all dentists. But it was really important that we work through those issues with the associations over the last little while, and we'll be able to talk about the fruits of those negotiations very soon. ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਯੂਐਸ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 5.25 ਅਤੇ 5.5 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ। FBI ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਕਿਹਾ ਚੀਨੀ ਹੈਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਬਾਹੀ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ $362 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਿਵੇਸ਼। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।